Peace. How's everyone doing? Welcome to Leviathan, the Not So Lost is Here panel for Final Fantasy XVI, The Rising Tide. We have so much to cover, so let's get right into it. And welcome to the stage, Localization Director Michael Christopher Koji Fox. DLC Director Takeo Kujiraoka. Producer Naoki Yoshida. And our translator Aimi Tokutake. Good morning, PAXes. Thank you for coming today. My name is Naoki Yoshida, producer of Final Fantasy XVI. 皆さんこんにちは、そして配信でご覧の皆さんも、特に日本だとね、こんばんはかなと思います。So hello, everybody who's here, and we're also live streaming. So hello to those who are watching. I think people in Japan would be good evening. 今日はこの PAX イーストの会場からファイナルファンタジー16の、DLC 第2弾ライジングタイドの、最新情報をお届けしていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。Okay, so for today's panel, we would love to talk about the second DLC that we're going to be releasing, The Rising Tide. さあでは今日このステージ約1時間になりますが、何をお話ししていくかというと、最初はまず、今日のメンバーの紹介をさせてもらって、その後、ライジングタイドの、中身のお話をメインディレクターのクジラ岡の方からさせてもらいつつ、最後、ちょっと短い時間にはなりますが Q&A セッションを行おうと思います。So we have about 1 hour on this stage today, so just a quick overview of what we're going to be talking about. Of course, we're going to introduce the developers on this DLC, and then afterwards we would talk about the actual content of Rising Tide, and then we have a little bit of time to do some Q&A. さあでは早速ここにいる本日のねメンバー紹介からスタートしたいと思います。 Okay, so we'd like to introduce the members. まず映ってるのが、オリジナルの16の主力メンバーです。 Okay, so as you can see, the core members of the original Final Fantasy XVI are shown here. ただ今日はですねライジングタイドの紹介なのでちょっと変えていきたいと思います。That said, we are going to be talking about the Rising Tide today, so it's a bit different. Ma 16ね、よく主力メンバーおじさんばっかりって言ってたんですけど、今日ちょっと若返ってね。でもおじさんって言う。I mean, we have middle-aged men mostly in our core development team, so he's a bit younger. We got fresh blood here. But not that much younger. So yeah. でも一応ここいるからさ、まだ。Yeah. We still worked on it. はいはい、じゃあ進めていきましょうか。 Okay, but we get it. Okay, we get it. This guy, he's important. Sure. But I think the question on all our minds is, who the hell is he? Yes. まあね、誰なのかわかんないからね。Yeah, no, I don't think we've really introduced him yet. So again, we had an informative slide, complete with a comprehensive bio and a list of past accomplishments. But I was thinking this morning, that's no fun. This is PAX. So I scrapped the slide and I added a quick rapid-fire Q&A with a bunch of random, somewhat meaningless questions. What? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Okay, he's ready. Okay. Here we go. Okay. Remember, don't think, feel. Yes. Question 1.
How old are you? 14 years old. 14? 41. 41 years old. 14歳かと思ったわ。 41 years. All right. How long have you been at Square Enix? 21 years. おー。 So, what was your 先 first 輩。 Yeah, senpai. What was your first project? Kingdom Hearts 2. All right. What was your first job? Battle content designer. Okay. Battle content designer. And what was your favorite project? 16? 16? 16? 16? 16? This is the year Final Fantasy. Oh my god. Okay. And what is your favorite FF? 16? 16? 16? 16? Final Fantasy 7. Okay. What is your favorite game of all time? Chrono Trigger. Okay. What's your favorite anime? Dragon Ball. Nice. Nice. What is your favorite food? Ramen. Ramen. Good. What's your favorite pizza topping? Pineapple. No. Pepperoni. Okay. Pepperoni. Okay. Is a hot dog a sandwich? Yes. Is a taco a sandwich? No. Is a rice ball a sandwich? No. 全然関係ねえじゃんもう。 What, really? Really? Okay, we'll get back on track. We'll get back on track. So, what icon represents you the best? Diabolos. Okay. If you could eat the flesh of any Final Fantasy 16 monster, what would it be? Megal Crab. Megalocrab. Okay, sure. Is your life story focused or action focused? Action focus. Nice. わかんないけど。 Okay. Chocobos or Moogles? Chocobo. Marble or Marlboro? Marble. Okay. Bad breath or very bad breath? Very bad breath. That's what I thought. Jill or Tarya? Jill. Okay. Tifa or Aerith? Tifa. Yoshi P or Takai D? I don't know. Is Clive alive? さあ。 I tried, guys. Sorry. Okay. It's an ice break. Okay. We'll move on here. Okay. さあというわけで、クジラ岡もリラックスできたと思うので早速プレゼンテーションちょっと始めていこうと思います。 Okay, I think we've kind of warmed him up now, so I think we are going to jump into the presentation. まず「ファイナルファンタジー16」DLC2 つ作っているで1つ目「エコー・オブ・ザ・ホールン」はすでにリリース済みとなってます。 So of course, we've been making DLCs for Final Fantasy 16, and our first one, Echoes of Fallen, has already been released. さあそして2本目今日は「ライジング・タイド」こちらの方をご紹介していこうと思います。 And so for today, we are going to be talking about the second DLC, The Rising Tide. ただ That said, 説明していく前に少しでも映像を見た方がなんとなく頭に入るんじゃないかなと思います。 that said, instead of just talking about it, I think having some sort of visual guide would help kind of allow that to sink into your minds. というわけで「ライジング・タイド」のトレーラーからご紹介していこうと思います。 As such, we'd like to show off a trailer. They would create a new Mother Crystal. Thus would our people's wandering, our suffering, finally end. And all it would require was the sacrifice
of a single child. She's calling us. None other than Shiva herself. But he deserves a better fate than the one my people forced upon him. He deserves to be free. Leviathan, our most profaned fragment. Now, let the sins of man be redeemed by the hand of the servant of God. Thank you guys! まあ大抵こういうトレーラーのラストだと発売日が出そうなもんなんだけど You know, when we show these kinds of trailers, you would expect there be a release date on there. 大丈夫今日のセッションの最後必ず発売日話してから帰るので But don't worry, we will make sure to mention about the release timing during this presentation. で今回、この今表示されているアートワーク DLC ライジングタイドのために、高橋和也に書き下ろしてもらった、新しいアートになってます。So of course, this is our new key art that we had requested Kazuya Takahashi to draw for the Rising Tide. 今回もですね DLC1、に引き続いてクライブ、ジョシュア、ジル、トルガルという、4人での旅というところをしっかり描いています。And of course, just like with the first DLC, we have Clive and company, including Jill, Joshua, and Torgal. しかもね青空の下でという内容になっていますのでそれらの詳細これから、ディレクターのクジラ岡の方にどんどん掘り下げていってもらおうと思います。And they will be traversing in a realm that has a blue sky, but we are going to have Kujiraoka explain that throughout this presentation. Go ahead. OK じゃあ僕の方から、まずはねストーリーのイントロダクションの紹介をしたいと思います。All right, so we're going to begin with me talking a little bit about the story. はい、今回の物語クライブの元に届いた差出人不明の一通の手紙から始まります。So the story begins with a letter arriving at the hideaway. でそこには伝説の召喚獣リヴァイアさんの名とそのドミナントを救ってほしいという不思議な依頼が書かれていました。According to the strange missive, the dominant of Leviathan the Lost is in dire need of help. なぜ本編にリヴァイアさんが現れなかったのか、ドミナントを救うとは一体どういうことなのか、それらはすべて、新たな冒険の舞台であるミシディアで明らかになります。So why has Leviathan appeared now after being lost for so many years? And why does its dominant need saving? The answers lie in a place called Midia. それでは、この物語のキーとなる2つの要素を紹介したいと思います。1つ目は新たなキャラクターです。So now let's take a closer look at two key aspects of the Rising Tide storyline. The first being character. はい、この女性キャラクター、名前はシュラと言います。責任感が強くて真面目な性格で、堂々とした立ち振る舞いが特徴のキャラクターです。So first we have a new character named Shula. She can be best described as an earnest, dignified,
and having a strong sense of duty. で今お話しした特徴なんですが、どうやら彼女の、立場やこれまでの、背負っているものっていうものが大きく影響しているようです。で一緒に旅をする中でリヴァイアさんとの関係性や彼女の内面も見えてくるので、ぜひこちらもご注目ください。So these characteristics tie directly into her backstory, a tragic tale that Clive will learn more about on their journey together, as well as learn about her connection to Leviathan. でちなみに、身長かなり大きくてですね、クライブと同じくらいでがっしりした体格をしています。バトルにもバッチリ参加してくれるので、そちらの方もぜひね楽しみにしていてください。And as you can see here, she is well built and almost as tall as Clive himself. She is also an accomplished fighter and will join Clive in battle. はい、ではですね、続いて2つ目の要素をご紹介したいと思います。Okay, so let's move on to the second key story aspect. やっぱりね、このリヴァイアさんとの召喚獣バトル欠かせないですよね。And of course, that would have to be the Ifrit's epic battle with Leviathan. But wait a second. Before you said that Leviathan has to be saved by Clive. Save, yes, yes. How can you save Leviathan by kicking his ass? そうね、救うってさっき言ってたのに、なんで戦う？ That's true. We did mention to save Leviathan. What does this mean? いやいい質問なんですけど、ここでそれ話しちゃうと全部ネタバレになっちゃうので、これは皆さんの目で確かめていただきたいと。Okay, well, he says it's a good question, but it's one that he can't answer because it reveals too many spoilers, so you'll just have to play and find out yourself. いずれにせよ戦うことによって救うんだと。そういうことです。So, in any case, by fighting Leviathan, we save the dominant. しょうがないね、戦わないと DLC にならないもんね。ゲームにならない。Well, that's true. Technically speaking, you do have to fight it, or else it won't really make sense as a DLC, huh? I mean, yeah, if there's no battle in the story, it's, a game without a battle, that's not what we are. じゃあちょっとそのね、バトル内容を軽く触れておきたいと思います。Okay, so next up, we want to talk a little bit about the battle itself. 本編のような召喚獣バトルの、ド派手さもさることながら、イフリートを操作する、極限のバトルを目指してかなり攻めた難易度にしてあります。Okay, as for the battle itself, well, it might not be as flashy as some of Clive's previous icon encounters, but seeing it as it is the final icon versus icon battle in the game, we wanted to make it especially challenging. 前回の、エコー・オブ・ザ・フォールンがクライブの、キャラクターとしてのラストダンジョンに近い DLC だったので、今回はイフリートとしての、ファイナルエンカウンターとしてかなり難易度高めに設定してます。So, of course, with the Echoes of Fallen, our last DLC, we kind of positioned it as Clive as a character and his sort of last dungeon. So, for the Rising Tide, it would be Ifrit in its final encounter. なので、本編の16本編の召喚獣バトルってドラマとかストーリーのできるだけ邪魔をしないように、イフリートの技一つ二つ使わなくてもクリアできるぐらいのバランスにしてました。And so it's going to be a very tough battle for sure. We've adjusted the difficulty so that it is compared to the the base game of Final Fantasy XVI, a lot of those iconic battles where you have those cinematic, large-scale fights, you would only employ maybe one or two Ifrit specific moves, and you would probably get through it because we try to focus on the story and making sure that it doesn't interfere with the drama that happens in the narrative. But in this time, yeah. 今回はぜひ皆さんライジングタイドプレイする前にイフリートのアクション全部思い出して全部使える状態にしておいてくださいね。一つでも欠けるとかなり苦しくなると思います。But this time, before you go into the Rising Tide, you might want to brush up your Ifrit abilities and make sure you know and are familiar with all of the different actions. なんかディレクターからアドバイスある？ Any advice from the director? そうですね、もし勝ってなかった負けちゃったとしても、クライブのレベルを上げたりクライブの武器防具をちゃんと最新に更新さえすれば
それによってイフリートにもちゃんと強化が反映されるので、ぜひね諦めずに挑戦していただきたいかなと思います。Okay, so if at first you don't succeed in the battle, well, remember that Ifrit's strength is relative to Clive's strength, and that includes weapon and gear as well. So, if at first you don't succeed, power up, level up, and try again, and again, and again. まあつまりね、しっかりクライブを、鍛えていってアイテムも武器防具を更新していけばイフリート自体も強くなるので、諦めずにチャレンジしてください。Yes, so make sure that you are also powering up Clive and making sure that you are thorough in trying to upgrade his equipment, including his gear and his weapon, and don't give up. はい、ではですね、それでは次いきます。All right, now we're going to move on to the next one. 次は新たなるその冒険の舞台となるミシディアの紹介をしていきたいと思います。Next, we're going to take a look at where you're going to be adventuring, the area of Mysidia. ミシディアとは、ロザリア公国などがある風の大陸の北側にある、旧北部領の一地域となっています。So Mysidia is one of the many regions located in Storm's northern territories. ちなみにミシディアといえば、FF だと2と4に登場する国や、町の名前となってますが、それらと直接関係があるわけではないです。Hardcore FF fans may recognize the name Mysidia from Final Fantasy II and Final Fantasy IV, where it appears as both the names of the village and the nation. ただいずれも共通して魔法が大きく関わる、場所になるので、オマージュとして我々も今回この名前を採用することにしました。And while our Mysidia isn't directly related to those past Mysidias, magic does play a pivotal role in the story of all three, hence us choosing that name as a kind of a callback. まあそれにしてもね、この青空、本編を最後まで遊んだ方はかなり不思議な、気持ちで見ているのではないでしょうか。Also, I'm guessing many of you, especially those who have made it to the end of Final Fantasy XVI, have noticed the blue sky in this area. でもちろんね、我々がもういい加減明るい場所で冒険したいと思ったことがきっかけでもあるんですが、これにはちゃんと物語上の、理由が、用意してあります。Again, this design choice mostly came from our dev team being kind of tired of playing the endgame content in that Primogenesis gloom, but there is an actual reason that ties in with the story. ただそれも、どうしてもねネタバレにつながってしまうので、今日は代わりにこのミシディアの美しい風景をまとめた動画をご覧いただきたいと思ってます。Of course, I can't tell you what that is, but I can show you a little bit more in this exciting area walkthrough video. So roll the tape.ちょっといいところで切れてるんじゃない？ You know, it kind of felt like a cliffhanger there. We were getting to the good part. まああれはまたちょっとね話をでしたい。Don't worry, we'll talk a little bit more about that. I see. ミシディアかなり広いフィールドになっているので見どころたくさんあるんですけど、中でも僕としてはぜひですね
スクリーンショットの一番右上にあると思うんですけど、まあ、あれ波が時間停止したかのように固まってるっていうシチュエーションです。So of course, Midia is going to be this vast area that you'll be traversing. But one thing that I would like to point out is the top left, where you see that big wave kind of frozen in time. 水のその一粒一粒まで完全に時間停止された場合、どういった見え方になるのか、その表現アーティストも含めて徹底的に作ってくれたので、非常に美しい、しかも結構ギリギリまで寄って見れるので、ぜひそういった風景にもご注目いただければと思います。And the artists were very particular about how we depicted the water down to the different drops of water that are frozen in time. So, and you can get pretty close to that sort of still wave. So we would recommend to look at it when you see the environment. それにしてもさ、最後なんかこう包丁みたいなやつ持ってたやついたよね。Just going back to that last part of that trailer when we saw that monster with that giant blade that kind of, coming at you. いや、やっぱりね、あれは掘り下げないわけにはいかないので、ちょっと彼らの紹介もさせてもらえればと思います。Okay, yeah, don't worry. We will talk. We can't not talk about those guys, and so we're going to talk about them. じゃあ次のスライドいきましょうか。はい、この地域にね暮らす新たな蛮族であるトンベリ族になります。FF シリーズを代表するねモンスターの一つですが、今回かなりまがまがしくなっております。So Midia is home to its own unique tribe of beastmen, the Tomberries. Fans of the Final Fantasy series are sure to recognize these fearsome foes, despite their somewhat sinister appearance in Final Fantasy XVI. で前回のトレーラーで実は最も再生されている箇所はこのトンベリが登場するシーンだったんですね。でなんでそれがこうなったのかっていうのをぜひここで話させてもらえればと思います。And so we first introduced these Tomberries in the last trailer that we had. And when we looked at the YouTube data regarding which portion of the trailer was played the most, at the Tomberry spot there's this huge spike. And so because you've shown that much interest in it, we wanted to talk a little bit about the Tomberries and how they got their design. じゃあ次のスライドいきましょう。はい。でこれが従来のトンベリです。もうこれは可愛いですよね。俺は知ってる。そう。Yeah, so I'm guessing this is what most of us think about when we hear Tomberries in Final Fantasy, I right? know. Yes, Yeah. for sure. We recognize this one. でこれが、実はね16の本編の開発初期に登場するアイディアがあったんで、その時に描かれたアートをお見せしたいと思います。So back during the early development of Final Fantasy XVI, we're throwing around ideas of monsters to put in the main game. And wouldn't you know, Tomberry was one on the list. And here is the original concept art that our artist came up with. No. この時点で真ん中がちょっとおかしいですよね。Yeah, so yeah, that guy in the middle, that's not very Tomberry-like. Something's wrong. しかもメモでマスタートンベリはアンデッドと書かれて。And also you can see right down there at the bottom, it says the Master Tomberry is undead. これはですね、やっぱりこうファイナルファンタジー16本編を作っていくときに、いわゆる皆さんがよく知ってる FF のレガシーモンスターっていうのを登場させよう、どれを出そうかっていうミーティングを高井宏とかとやってました当時。So of course, when we were making the base game of Final Fantasy XVI, we were thinking about incorporating legacy characters from the Final Fantasy series that are recognized by players, and we were trying to choose which ones. And Takai and I were talking about it. で当然そのトンベリもやっぱりキャッチーでもあるし、アクションにしてみたら攻撃かなり怖そうでいいよねっていう話をしてたんですけど、とにかく元になってるデザインの情報量がとにかく少ない。But of course, when we were thinking about the Tomberry, yeah, its movements are very catchy, the attacks are very scary, but when you look at the original design and it's just so simple looking. なのでやっぱりこう情報量16ってかなりリアルなゲームグラフィックスになっているので、あのままの情報量だとあまりにも足りないので、高い主導のもともっと情報量を足したトンベリを作ろうって言ってなったのがあれです。
So with Final Fantasy XVI and the aesthetics that it holds, with the amount of information that is in the details, and trying to translate such a simple figure into that would make it so awkward. So Takai was supervising, okay, so how would we look at this very little information and try to bring it into the realm of 16, and then that's what we came up with over here. ただまあやってはみたものの、布はたくさんあって揺れるわ、ランタンは揺れるわ、揺れるもの多すぎてちょっと待ってくれ、一回ちょっと考え直そうっていうことになってボツになってた。That said, there were a lot of swaying elements, including the hood, a lot of cloth that kind of waves back and forth. Oh, the lantern is hanging from its hand, so it's shaking. Wait a minute, this is a little too complicated at this time. So I'm afraid we had to scrap it. でその後に DLC の制作が始まって、ちょうど僕が FF レガシーのモンスターも登場させたいと考えていたところにこのアートを見つけて、ただちょっとさすがに肉はつけておくかと、生きてる状態にしておくかということで新たにデザインを起こしてもらうという流れになりました。But when we started working on the DLC, we really wanted to bring back some of the legacy Final Fantasy monsters, and that's when we remembered we already had one that we designed and hadn't used yet. So after adding a little bit of meat back to his bones and, unzombifying him a little bit, we settled on the following design. Thank you. はい、これ一番右がねトンベリキングなんですけど、一応ねフードの上からですがちゃんと王冠もかぶってますね。And so on the right, we have the Tomberry King. You can tell by his crown, which he's wearing over his hood for some reason. でどのトンベリもかなりね殺意高めに包丁を振り回してくるので、ぜひねミシディアで見かけた際にはご注意いただければと思います。Otherwise, the Tomberries are just as deadly as you remember. So watch out for those extra large knives and their grudges. 結構な数ミシディアのフィールドをうろうろしているので、特に16リアルタイムアクション、突然後ろからトンベリに刺されるっていうことがよくあります。So a lot of these Tomberries are going to be lurking around in the Midia open field, so sometimes they might ambush you from behind, so please be careful. その代わり彼ら必ず刺す前にこうスーッと構えるので、それをぜひ見逃さないようにしてください。That said, because this is an action game, the Tomberry will kind of take form, or they'll take their blade, and you will know that they're ready to attack. So that might be a good warning for you to escape or dodge them. じゃあですね、そんなトンベリとも、戦えるようなクライブの新しい力、手に入れますので、そちらの紹介をしていきたいと思います。Fortunately, though, Clive will have a little extra help in dealing with these guys. はい、新たな召喚獣リヴァイアさんになります。左上にリヴァイアさんをまとって銃のように扱って戦うことになります。And that help comes in the form of a new set of iconic abilities for Leviathan, in which Clive summons a sea serpent onto his left hand to use like a firearm. 遠隔攻撃が主体の、召喚獣になっているんですけれども、近接主体のクライブであっても彼にとって魅力的なアビリティで多く構成されています。So in contrast to most of Clive's existing iconic abilities, which are mostly melee focused, the Leviathan ability set features a wide variety of unique ranged attacks. で続いてフィートですね、オーディンアームのように、通常攻撃が別の攻撃に差し替わる形ですが、四角でショットガン、三角でレーザーだったりと大幅にその性能を切り替える、形になっています。So similar to Odin's Arm of Darkness, activating Leviathan's Serpent's Cry feat will change your basic triangle and square button attacks, turning the former into a wide area laser and the latter into an impromptu shotgun. でこれら、かなりね強力なんですけど、その時に撃つ時に、タイダルゲージというリソースを消費します。なので、途中でリロードを挟む必要が出てくるわけですね。So these attacks are fairly powerful, but using them will drain what is called your tidal gauge. When the gauge is depleted, you will need to reload before you can attack again. でその時にタイミングよく入力することで、一定時間ゲージ消費なしで打ち放題になるといったボーナス要素もあるので、ここがね、プレイヤーの皆さんの腕の見せ所になってきます。So if you time your reload perfectly,
then when the preload prompt appears on screen, you will temporarily gain unlimited ammunition. These perfect reloads are the key to maximizing damage. で今日はそのリヴァイアサンを使った、バトル動画をご用意してますので、ぜひね、自分ならどう使うかっていうのをイメージしながら見てみてください。So I know that was a kind of a lot to follow, so I've brought a video showcasing the Leviathan abilities in action. Hopefully it will give you a better idea of how they can be used. Roll the tape.まあクライブはね近接がメインですけど、今最後の方でねコンビネーションでご覧いただいたように近づいて離れてリヴァイアサン使ってさらに敵引き寄せて近接やってまたリヴァイアサンみたいなかなり組み合わせの自由度高いアクションになってます。So yeah, you may be familiar with a lot of Clive's melee abilities, but with Leviathan, you can kind of see how towards the end of the battle video, you saw that he used a combination. You would go near the enemies and then pull back, launch Leviathan, or you can draw your enemies and then do your melee and then go back and launch Leviathan. So it's very strategic. You can try out different combinations. まあさっきのトンベリもね近づかなきゃいいね。リヴァイアサンでずっと打ってりゃいいからね。楽勝です。And of course, with the Tomberries too, as long as you're not near them, they won't come and stab you. So maybe utilize that to your advantage. はい、じゃあですね、次はこの新たな力も得たクライブで挑める、バトルコンテンツというものを用意してますので、そちらの紹介もさせてください。All right, so that's all for Leviathan, but we have one more bit of battle content to introduce today. はい、新たなバトルコンテンツで名前はカイロスゲートと言います。And this new battle content is called Kyos Gate. So I'd like to step in just a little bit with a public service announcement. I've been informed by one of our staff members with the Greek heritage that this is actually pronounced closer to Kairos, but we're using the ancient Greek pronunciation, which is closer to Kairos. And so please, those people that are like furiously typing right now, it's wrong. Put your keyboards down, take a deep breath. We're doing it on purpose. Thank you. まあまあ古代ギリシャ語だとねどっちなんだ呼び名はって発音がね大変ですからね。Wow, the difference between ancient Greek and modern Greek. はい、じゃあ内容の説明に戻りたいと All 思いま right, す。 so let's talk a little bit about the actual content now. でこのコンテンツなんですけど、本編と雷軸タイドのシナリオをクリアすることで解放されるバトル系のエンドコンテンツとなっています。All right, so this endgame content is unlocked once you have cleared both the main scenario in the main game and the Rising Tide storyline. すでに強くてニューゲームで遊んでいる方は、あとはこのライジングタイドのシナリオさえクリアすれば OK ですね。Which means those players have already completed the game and are playing on New Game Plus need only to complete the Rising Tide storyline to access the content. 内容はすごく簡単に言うと敵との連戦を勝ち進んでいくいわゆるサバイバルモード的な遊びなんですが、これならではの要素っていうのももちろん用意しています。Kyos Gate is in essence a survival mode wherein Clive must fight his way through 20 consecutive stages, but it has a lot of specialty. はい、でまず重要なのが階層をクリアするごとに専用のポイントを使ってクライブを強化できるという点です。So after each stage, Clive will earn special points that are used to enhance his abilities and improve his chances in later stages.
でそのポイントっていうのが階層をクリアした時にもらえるわけなんですが、バトル中にそのテクニックを数値化したバトルパフォーマンスというのが高くなるほどに、そのもらえる強化ポイントっていうのも増えていきます。The amount of points received will depend on your battle performance or score during the previous stage. そして、階層をクリアすると、かなり豪華なんですけど、さまざまな報酬が手に入るようになっています。And in addition to points, clearing stages will earn you various items and rich rewards. そして、PS5 のリーダーボードにも対応していて、報酬をね一通り手に入れて終わるでもいいですし、何度もプレイして他のプレイヤーとランキングを競うといったこともできるようになってます。High scores will also be uploaded to the PS5 leaderboard, so you can play for either the loot or you can play for the glory. 文字だけで説明してもやっぱりわからないと思うので、こちらも実際にプレイしている動画を流しながら我々が説明していくという形で、見ていただこうと思います。Again, that was probably a lot to take in all at once, so I'm going to show you a little bit of what the content looks like in this video, and I'll be explaining along with the video. So let's roll the tape. はい、ということでカイロスゲート、アルテストーンから挑むことができます。Okay, so the way to get through is via the Arete Stone in the hideaway. ここに増えているのがこのカイロスゲートですね。Yeah, and here we have the Kyos Gate. はい、でカイロスゲート、このようにドット絵で描かれたキャラクターが登場するクラシック FF のような UI が特徴になっています。And as you can see, we went for a decidedly more classic feel to the UI. でこの画面、階層をクリアするごとに訪れるベースキャンプ的な画面になってますね。So what you see here is the base camp in between each stage, or circle as we call them, where Clive can prepare for the next battle. で項目のマップからは各階層の敵の構成とか報酬といった情報が確認できます。So here on the map, you can see what awaits Clive in each circle, as well as the rewards for completing the circles. でさらに、クライブの強化というのが2種類あって、まずはこの EP を使ったステータス強化です。攻撃や防御といった、基礎的な強化ができますね。Clive can improve his stats here. First is via permanent enhancements that require EP to purchase. Think improvements to basic attributes such as attack and defense. でもう一つがこの BP を使ったブースト効果と言われるものです。数階層しか効果は効かないんですけれども、いろんな種類のバフを、発動させることができます。The second way is via temporary boons that require BP. These are more varied but only last a limited amount of circles before their effects fade. でサポートアクセサリーと同様の効果もここでね、コストゼロ永続効果で用意していますので、サポートアクセサリーを普段から使っている方もぜひこちらでね、利用して安心して戦ってください。Timely accessories can also be purchased here for free, and equipping them will slightly reduce your score. They do not affect rewards. そして準備ができたら戦闘に向かいます。 And when you're done prepping, the battle begins. で各階層基本的には3ウェーブの敵で構成されていて、どこでアビリティを吐くか、ブーストの効果をどう生かして戦うかというところがポイントになります。 So each circle is comprised of 3 waves. To maximize your score, you'll need to choose when and where to use your abilities, as also which boons to purchase. で途中ねちょっとカットしてしまいましたが、勝利するとこのようなリザルト画面に遷移して、報酬アイテムであるとか獲得したバトルパフォーマンスから、算出されたこの EP、BP というものが獲得できます。 The circle is complete when all 3 waves have been cleared. Here at the results screen, you can see your total score as well as any EP and BP earned. で目標クリアタイムというものも設定されていて、それを満たすことでより多くの、ポイントがもらえるというのが要素があるので、ある程度時間も意識してクリアすると、いいと思われます。 Each circle has a target time. Completing a circle quicker than the target time will earn you bonuses, not only for your score, but for your EP and BP. そしてまたこの画面に戻ってきて、先ほど得た、EP と BP を使って強化をして、また次のバトルに進んでいくっていうコンテンツになってますね。 And once the circle is complete, you'll return to the home base and prepare for the next one. Rinse and repeat. だいぶ駆け足でしたが伝わったでしょうか。 Okay, I hope that was easy enough to understand. はい、で途中にはねかなり強力な敵が連続で現れたり、ボスクラスの敵も現れたりするので、進めば進むほど敵が強力になっていくという要素も、含まれています。 As you progress through the stages, the challenges you face will grow increasingly more difficult, and there will also be more than one boss waiting for you. じゃあライト戻してもらいましょうか。 Can we turn the lights back on? The video's over. あっちは And that too. あっちも We have the- スライド戻さないと。 There it is. Okay, we're back.
はい、さらにですね、ファイナルファンタジーチャレンジモードのみになってしまうんですけれども、すべてのステージで S 評価を取るとすごく強い隠された敵が出たり出なかったりするかもしないかも。And so, for those of you fearless enough to tackle the gate on the Final Fantasy mode, obtaining S rank on all 20 circles, you may unlock a secret stage with a secret boss. Maybe. Or maybe いや not. maybe じゃないんだよ Really? Obviously not maybe. ごめんごめんちょっと待って条件確認させてくれるかな But allow me to double check the conditions of unlocking this. カイロスゲートをプレイしてかつそれがファイナルファンタジーモードであること、はい、Okay, so you will need to enter into Kyos Gate. The difficulty must be Final Fantasy mode. 全20階層をすべて S ランクで突破すると And you have to get through all 20 circles and achieve a score of S. エクストラステージエクストラボスがいる But doing so will allow for you to encounter this extra secret boss. Not maybe yes or no Yes! Yes! Okay. Okay. ちなみにかなりやばいボスなので相当動画配信も映えると思いますのでぜひアクション自信のある方はですねその隠しボス挑んでみていただけたらと思います And by the way, this is a really insane boss character that you'll be fighting. And I think those of you who like to make video content, it's going to look really good on screen. So if you are confident in your battle skills, you want to test your mettle, we recommend that content. ということでぜひ皆さんねカイロスゲートにもチャレンジしてみてください。 Okay, we hope you enjoy the challenge. そして、次のスライド行ってみましょうか。 All right, moving on. Once Clive has obtained all of the icons. No 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 No. No? no No? Don't talk this No, it We're was not in the talking about trailer. Stop No. Don't talk this ということで、ダッシュはしましたがこのページについての説明は一切行いません。 So, I guess please disregard the winged Clive up there on the screen, because we will not be talking about that all today. No? No. No? セフィロスではない It's not It's not Sephiroth. Sephiroth, is it? まあ今日ディレクターのクジラ岡からそのライジングタイドいろんな新しいバトルコンテンツも含めて紹介してもらいましたけど、我々ライジングタイドこれだけではないということだけお伝えして終わろうかなと思います。So, of course, Director Kujiraoka had gone through the different elements that are available for the Rising Tide, including the battle and whatnot. But just wanted to mention that, yeah, that's not all that's contained. So. なのでぜひ皆さんの目で確かめていただきたいですし今日ちょっとやっぱスポイラーが強いのであまりストーリーのお話できませんでしたがかなりのボリュームのあるストーリー今回用意されてます。So we would love to encourage people to get the DLC to see it for yourselves with your own eyes. And I'm afraid there were a lot of spoiler elements, so we couldn't go into the story. But that's another thing that we really sort of focused and emphasized. So it's quite rich, and the volume is there. 特に今回ミシディアというエリアがジルの故郷旧北部領に近い位置なのでかなりジルにもフォーカスされたストーリーが展開されることになるのでぜひジル大好きだという皆さんはそのストーリーにもねご注目いただければと思います。And of course, Midia being a very magic central area, it actually is the hometown of Jill as well. She lived in. It's not the Or not hometown. hometown, sorry, It's the region, the Northern Territories North where Jill is from. Territory, sorry. Yeah. Where she comes from. So if you love Jill, story might be another good element to look out for. さあではここまでで、ライジングタイドの、一通り説明終わりましたので、
ここから先はこのライジングタイドと同時にリリースする、プレイヤーの皆さん全員にリリースされるアップデートのお話もさせてもらいます。So we talked about the content of the DLC up to this point, but we will also be applying an update to the base game itself for those of you who've been following the main game only. でまずはクエスト関連のアップデートになります。So first off, we're going to talk about a little bit quality of life updates for the quest system. あとはね報告するだけとなった時にその対象者のもとにワープできるという機能が追加されます。So first off, we're adding a quick complete function that gives you the choice to warp directly back to your quest giver after finishing a quest's final objective. この辺りは本当に先行してプレイステーション5版でもうすでにプレイしてくださった皆さんのフィードバックというのをしっかりこの後新たに遊ぶプレイヤーの皆さんに届けていくためにいろんなものをね対応させていただいてます。So yeah, we are looking into the future. Of course, those of you who have played on the PlayStation 5 had provided really good feedback. So we paid attention to those and tried to apply where it is necessary so that when we welcome in new players, they will also be able to take part in this. そして、すでにもう表示されてはいますが、報酬でコレクションアイテムがもらえるというクエストのアイコンが変更されます。And next up, we've changed the quest icons for quests where you can earn collectibles for Clive's Wall of Memories. でこれなんでかというとこれらのそのクエストって、主要なキャラクターの掘り下げが行われていることが多くて、それをやってるかやってないかでシナリオの解像度がかなり変わってしまうため今回から、こちらから分かりやすく提示するという形に、なりました。So these quests usually involve some of the game's most important characters and heavily supplement the main scenarios, who wanted to make them better stand out amongst all of the other side quests. で先ほどね話がありましたけどこれから遊ぶ方は、せめてね時間がなかったとしてもこのアイコンのクエストだけ遊んでいただければ、さらにね16の物語がより深く楽しめるようになると思いますのでぜひ覚えておいていただきたいと思います。 So again, hopefully this will help players new to Final Fantasy XVI better understand the story. では続いてバトル関連をいきたいと思います。Next up, we'll be introducing some changes to battle. まずフィートとアビリティの装備の組み合わせを5つまで保存できるようになります。で非バトル時であればこれらはいつでもクイックに切り替えることができます。 So first off, players will now be able to create and save up to 5 feat and ability sets. As long as you're not in combat, you can use this feature to instantly swap between different loadouts. これはカイロスゲートをクリアするためにも非常に役立つのでぜひ使ってください。This will probably come in handy if you want to challenge the Kyos Gate, so you might want to take a look. そして、一部アビリティとアクセリの、調整が行われます。ナーフは一切ありません。So we'll be adjusting some abilities and accessories. No nerfing. で詳しい、そしてあとカスタムの操作方法の追加がね行われます。And finally, we'll be adding a new controller type that allows you to freely customize your button layout. 大変お待たせしましたが全ての、キーアサインを自在に変えられるフルカスタムようやくご用意できましたのでぜひ使ってみてください。 And this was a requested feature, so thank you for your patience on this. But we have made it so that you can more freely customize your key assignments. どのスキルがどう変わるみたいな細かい情報については、アップデート前にお知らせを、出させてもらいますのでそちらを確認してください。 But again, for more information about this, we'll have a very, very detailed patch notes coming out right before the patch drops. はい、では続いてその他の項目いきたいと思います。 But that's not all. はい、フォトモードかなりたくさんの機能が追加されます。 We'll be adding new features to the photo mode. お、Thank you。そして、もう一つ、オーケストリオの楽譜が大幅に追加されます。And we'll be adding countless new orchestrion roles to the game, でこれで、召喚獣戦の曲なんかもアーティストで流せるようになります。 including ones from various icon battles. But wait. You say countless. What are we talking about? Like 10? More, Like 20? more, Like 30? more. Like 40? It's 40.
Okay? OK? じゃあ40曲近く追加されるってこと Yes, ね。 around 40. Almost 40 songs. はい、でこの他にもまだねあるんですけれども主な、ポイントとしては以上紹介した内容になります。はい。 And of course, there's more to the update, but that's all we're going to cover today. 以上がバージョン 1.30 の紹介ですね。 All right, and that's all for 1.30 version updates. さあでは残り時間もすいません少なくなりましたので、Q&A コーナー移りたいと思います。 Oof, we are running out of time, but we're going to jump into the Q&A. 今日たくさんねいただいた質問あるんですが時間があまりないので2問ぐらいお届けすることになるかなと思います。残ったものに関しては後日ね SNS の方でも回答させていただきます。 So, of course, we received a lot of questions, but I think we can only cover a couple today. So, whatever is left over, we do plan to answer them on our social channels. OK go ahead. Okay, but wait a minute, I mean, there's nothing wrong with having Yoshi P do the Q&A session and read out the questions, but, his voice is kind of, Yeah. I mean, Oh, it's not, wait. My voice. your voice is not, no, it's not sexy. Not It's- sick. It's not sexy. buttery. It's not British. I'm not pretty. Let's welcome to the stage our very own Clive Rosfield, Ben Starr. Hello. Sexy. Come to me, PAX! We don't have much time. Calm down. I'm here to speak exclusively about that winged Clive, right? No. Okay. Quick questions. As someone, this is from SRP Piggy Prime. Thank you. Thank you. As someone who is an older sibling and who loves Joshua and Clive, what was the inspiration behind portraying Clive's relationship with Joshua and Joshua with Clive? Because they are one of the few siblings in modern culture that aren't fighting each other all the time. So wholesome. Yoshi P? そうですねこれなんだろう何か大きな経緯があったというわけではないんですけどやっぱり初期プロットコンセプトを作っていくときにクライブっていう一人の男の人生を追いかける物語を作っていく上でやっぱりこう家族兄弟っていうのは欠かせないだろうっていうところからスタートしたのは記憶してます。 So, of course, there wasn't really a large sort of plot or plan for this, but when we were thinking about the initial concept of this man and us wanting to depict the life of Clive Rosefield, and of course we needed to consider what kind of family he was brought up in, and we figured that family and brothers or siblings would be a very integral part. で世界も厳しいシチュエーションだし、自分たちの身の回りっていうのも厳しいシチュエーションで自分たちが背負わされているものもものすごく重たいだからこそ世界がどうあっても、この2人だけはお互いを尊重し助け合ってお互いを思ってこう進んでいくみたいなところを一番最初に確かにストーリー書いてる前広と話をして詰めていったと思います。And of course, with the world being in a very harsh state and the surrounding people that these two were faced with and the different burdens that each of them had to carry, we figured that it would be best if Clive and Joshua kind of supported each other, respected each other, kind of supported each other, thought about each other as we were discussing the story with my hero. で、僕には兄弟がいない僕一人っ子なので、年の離れた近いと喧嘩してる可能性があるんで離れた弟だったら、本当にジョシュアを自分の弟かのようにテキストもすごく演出もそうだし気をつけてチェックしたし、前広は実際めちゃくちゃ仲のいい弟さんがいて2人本当に仲のいい兄弟なので、そういったところは影響してるかもしれないですね。
That said, I don't have any siblings, so I would imagine maybe if they're maybe like a lot younger, if they're too close in age, I might fight him all the time. But if he is a lot younger than I am, I would probably be taking care of him very well. And when we were writing the scenario, we were thinking about that. And then, of course, my hero himself has a younger brother, and those two get along really well. So there may have been some influence from real life as well. そしてもちろんベンさんをはじめとする世界中のアクターの皆さんが素晴らしい演技をしてくださったからこそ、こういうふうにね感じていただけたんじゃないかなと思います。But of course, we can't thank Ben enough for giving life to these characters and all the actors, the voice actors that provided the voice for the different languages as well with your wonderful performances. Thank you. Should we do the second question? Yeah, let's get on it. From Neku Stripe 619, come on down. From a creator standpoint, what was your favorite part of developing Final Fantasy XVI, and what was the hardest part? これ僕から答えますね。DLC の開発ももちろん思い入れ深いんですけど、僕本編でね召喚獣バトルを主に担当させてもらっていました。So, of course, I have a lot of memories from creating this DLC, but on the main game, I mainly worked on the icon versus icon battles. であれだけ大規模なコンテンツを作れたというところはもう開発者人生においてかなりもね楽しかった部分であり、あれを仲間と作れたっていうことがすごく思い出として深く残っています。And so for me, what was most rewarding was having the opportunity to be a part of creating something so big and so epic and working with such a talented team to make it happen. で一方でその最も大変だった部分は同じく召喚獣が作るのがすごく大変だったことです。The thing is, that was also the hardest thing, is creating these battles was just so difficult. しばらくもう召喚獣はね、作らなくても大丈夫かな。And so for me, I mean, I'm pretty much done with icons for a while. Diablo? No, thank you. Come on. Just one more. All right, thank you. Thank you, everyone, for coming. It means a lot that you still want to stay with us on this journey. So I want to say thank you to our incredible panel. Thank you for coming here today, and have a lovely rest of your PAX East. Thank you guys. Finish. Wait, What? Sit down. Wait, There's more? Sit down. Finish. Sit down. Release date? Release date. Okay. Release date. It's joke. that's a joke. 発売日発表させていただきます。 And so our release date, here we go. 今日じゃない。 Sorry, not today. 2024年の4月18日世界同日のリリースとなります。 Releasing worldwide April 18th, 2024. That's in like 3 weeks. 値段は US ドルで 19.99 になってます。で、すでにリリースさせていただいている DLC 第1弾と第2弾セットになったエクスパンションパスも発売中ですので、ぜひそちらもご検討ください。So of course, the price here, it says $19.99 US dollars. We also have the expansion pass, which will allow you access to both Echoes of the Fallen and the Rising Tide. So we would hope that people would consider. All right, thank you. There's more? Two more informations. Okay. Okay. 君らそんなに帰りたいの Do you really want to just get on the stage? I almost forgot. すでに発表させていただいているんですが、ファイナルファンタジー16とファイナルファンタジー14のクロスオーバークエストが間もなく、公開となります。So of course we've announced this coming, but finally we are almost there. Final Fantasy 14 and a 16 crossover event. No release date. Not finished? No release date? No release date. No release date on this one No yet. release Sorry. date. 違う。明日、Oh.
ファイナルファンタジー14のヨシピーのパネルがあるらしいから。But that said, I know there's a panel tomorrow with the producer and director of Final Fantasy XIV. 彼のほらプレゼンテーションにね情報をちょっと渡してあげないとさ。And so, we might want to give him some room for his thing, right? Okay. じゃないとヨシピーに怒られるからさ。Yeah, because he's gonna yell at me. さあもう一つあります。 Okay, and one last thing. さらにですね、ファイナルファンタジーブレイブエクスビアスの方で、16のコラボレーションスタートします。Okay. And so Final Fantasy Brave Exvius will be hosting a collab with Final Fantasy XVI. 今ご覧いただいたようにファイナルファンタジーシリーズ全体で引き続き16盛り上げていきますのでどうぞよろしくお願いします。So of course, as you can see, we are working together as a Final Fantasy franchise or series to build up hype for Final Fantasy XVI. So your continued support is very much appreciated. そして改めて本当に世界中のプレイしてくださった皆さんのおかげでファイナルファンタジー16これからも PC 版も含めてねどんどん盛り上げていこうと思いますので本当に皆さんありがとうございます。And of course, to those who have played the game, thank you so much for your support. We are going to be releasing a PC version soon, and so your continued support on that is definitely appreciated as well. Thank you guys! Thank you.